the editor of the political section and editor of the weekend special issue. She's now the deputy editor of Makor Rishon, First Origins of First Sources, a newspaper, a daily newspaper in Israel, and both of them have to take editorial decisions concerning sometimes controversial issues. What we will do is each of them will present an opening of 10 minutes, and then we will open the floor for your questions, because I'm sure that you have a lot of questions concerning difficult dilemmas about censorship or freedom of speech or taking into account sensibilities, etc. So we will begin by Julian, then we'll go to Orly, and then the floor is open. Please. Thank you for inviting me to be here. I'm not allowed to say my English is not good, because we heard it already. We all speak good English, I think. One point in the beginning I wanted to make is I don't have to make difficult decisions most of the time, because our cartoonists, we have one man who is drawing for us, painting for us every day, 7 days a week. He's doing it most of the time very much on his own, and most of the time it's not so much provocative for religious feelings or debates you have concerning Charlie Hebdo that we really have to talk about it. So it's not my job to censor him. What I learned from today is that it's you need the background to understand cartoons very often. You need education. I think you need to know the debates that go on in a society. You need probably a little bit democratic rules to understand the other, to accept a joke, to accept sarcasm, to accept exaggeration, and not be insulted, because it is insulting from time to time for politicians, for economists, leaders, whatever. I think cartoons shouldn't be insulting the reader in a group, except you have a situation where there is racism or anti-Semitism beneath the surface. So you put it on the point to wake up people. When I prepared my thoughts for this discussion, I didn't know what we would talk about, but I think one of the most important incidents in the last years were the attacks on Charlie Hebdo. When on January 7th, as I think it was, 12 cartoonists were killed by 7. Yeah, okay. So 12 people working for that magazine. We had to take a decision. We came together and talked about what we want to show. Because some of the cartoons were cartoons we would normally not print. We would normally not print a Mohammed Kai cartoon just to make fun of a religion of other people. We would not do it. We probably make jokes about our Pope, and when you're Catholic, I'm sorry, about the Pope, or about Chancellor Merkel, or we can make jokes about everyone, but we are careful with religious feelings. We came together and talked about what do we show, and my colleague and mine, who were responsible for the front page, we came up with the idea that we want to show some of the cartoons, but we do not want to show one. We want to show a variety. We showed a cartoon that criticized Muslim leaders, Muslim prejudice. We had one that criticized Catholic rituals. So we had like 5 or 6 small cartoons on the first page, which probably was the first time, not for the cartoon on the first page, but for Charlie Hebdo cartoons on the first page. Because we thought it belongs to the story. You cannot understand what we are talking about if you are not allowed to show it.
I remember my editor-in-chief came up to us and asked us if we are sure we would want to do this, and we said yes, why not? And he said, well, two colleagues came up to him and said, if we do this, I will not come to work tomorrow. And we yeah. And I said, I don't understand this, you know. And Michael Borchardt said this before. You need courageous editors. I'm not sure if we have to be courageous. You have to be courageous. You have to probably bear the consequences of what you are doing. For us, we had police cars in front of the Tagesspiegel for a couple of weeks, but it wasn't really like a danger that was much higher than normal. So for me, it was an easy decision. I still can understand that some people were against it, but not for your personal feelings. 2012 or 11, I'm not sure, we had the Mohammed cartoon discussion in Europe, and our cartoonist Klaus Stuttmann also painted one, and he got bad letters and death threats, and he really carried this weight with him. And we also showed a little Mohammed cartoon on the page 20 something. But the point I want to make is we haven't decided for one time forever. It's not a decision we made, and that's how we are going to make a newspaper. What we don't print is anti-Semitic cartoons. We had a huge scandal discussion when the Süddeutsche Zeitung did it. They didn't know it was anti-Semitic, which is typical German. But it was like a cliche, and it was a monster that had a knife in his hand and threatened. I think the mechanism in Germany worked very well when it comes to anti-Semitic in media, in press. So I think most of the newspapers in Germany are not anti-Semitic, and they're not printing anti-Semitic cartoons at all. Do we print anti-Muslim cartoons? That's the question, and I know the US and British media didn't print Charlie Hebdo cartoons after the attacks because of that reason. They didn't want to be anti-Muslim. That's another thing we could probably talk about, and I would stop with that. Thank you very much. Okay, I'm in a very bad flu, so I talk Hebrew and Asaf will help me. אני למעלה מ10 שנים בעיתון מקור ראשון. העיתון שלנו בעצם מציב קו שמבקש לתת את האקטואליה, את המציאות הישראלית, דרך צינורות אחרים ממה שהתרגלנו לתחושתנו לקבל, כשהמניע הציוני והלאומי הוא מובהק. Okay, so, you know what? I think I have another microphone. Hold on just for a second. I think we'll try to work this out. Can you hear me? Oh, yeah. Is it okay or is it weird? It's weird. It's weird and okay at the same time, yes. I think that's me. Okay, so Orly is an editor of the Makor Rishon, which in Hebrew means first origins, which demonstratedly and its policy is derived from wanting to set a different line and a different point of view from that of what they see as mainstream media in Israel, with right-wing notions of the right of אנחנו קוראים לזה, זאת אומרת אנחנו מרגישים איזה חומה, נקרא לזה ציונית, עם הרוחות הפוסט-ציוניים שמאוד מקובלים, למרות שכשהעיתון התחיל להיות פוסט-ציוני לא היה כזה מיינסטרים, אז כך שזה עוד היה באמת יותר בעניינים אחרים. The metaphor is a Zionist wall against the post-Zionist forces with the national ideas and studies about the nation being at the core of the newspaper. הקריקטוריסט הראשי שלנו, המאוד מאוד מוכשר ומוצלח שלנו, שיש לשניכם דרישת שלום חמה ממנו, זה שי צ'רקה, שאם היינו מראים, ואולי הייתי צריכה להביא, יש שם,
איורים שלו מקו אחר לגמרי, שלפחות שונה לגמרי ממה שאולי ג'ון בראון הביא פה. לכל הפחות, קצת פחות קיצוני. יונתן, אני יכולה להזדהות עם 90% מהקריקטורות שהעלית פה. גם אלה שאמרת שערבי יכול לפרסם באותה מידה. הגזמתי? אמרתי ערבי, אז תפסק. כן, זהו. אף פעם לא יצא לנו לצנזר אותו. יש לנו כמובן עוד הרבה קריקטוריסטים ומאיירים אחרים, כמובן. Okay, so the most It's gonna take time. The most famous artist and one of the most published in the newspaper is Shai Chalka, whose works can actually be seen on the wall of the back. There are also works by Waxman and Morad there, and Shai Chalka is a wonderful cartoonist, as Orly said, and he, as the paper does work which is very different from the work of people like John Brown, or less so than Guy Yonatan Waxman, and Orly said that she could agree with 90% of what Yonatan showed here in the presentation. ואולי זה העניין. זאת אומרת, אני חושבת שלקריקטוריסט יש בעיה אמיתית. זאת אומרת, כמו שאנחנו מרגישים שאני מבית ספרדי, נשואה לאשכנזי, כך שאני נהנית מכל העולמות, ומותר לי לרדת על כל הצדדים, כי מי יכול להגיד שאני גזענית? אני גם וגם וגם, אז מבחינתי לרדת על אשכנזים ועל האוכל שלהם ועל הקור שלהם, זה הכי טבעי בעולם, כי הילדים שלי אשכנזים, אז מה הבעיה עם זה? בטח על ספרדים, כי שם גדלתי בדרום בת ים, פה, לא רחוק, אז מי יכול לבוא ולהתלונן עליי שאני מתנשאת או אליטיסטית? ודאי שאין בעיה עם זה. הבעיה שלנו שבישראל, לרדת על עצמנו, זה המון חטיבות, שבאמת הן בעייתיות. אנחנו מרגישים הכי בנוח, ואני לא חושבת שיש הומור משובח יותר מהומור עצמי, ובכל זאת, ברגע שהעצמי הזה מחולק לכל כך הרבה קטגוריות, בסוף הוא פוגע, אנחנו על כורחנו. דיברתי באמת עם שי, בדיוק נדמה לי... So Orly, like Guy said, who has an Iraqi mother and Eastern European father, have I got that right? So Orly is a 100% Sephardi Jew אני ואסד, מסוריה. in the south of Bat Yam, which is not far away from here, but she's married to an Ashkenazi Jew, which means she has Sephardi parents and Ashkenazi Jews, so she has the liberty to make fun of anyone she wants to, which is that she says it's a lot of fun, it gives a lot of freedom, but what she points out is the fact that Israeli society, although that self-reflective humor is maybe the best humor there is, when Israeli society is so divisive and divided amongst itself, it means that whenever you do poke fun at yourself, you sometimes hurt someone, because someone considers himself to be the other as opposed to you inside this supposedly cohesive society or group. ניקח באמת הדוגמה של החרדים. מה לעשות שהקריקטורות האנטישמיות, הדרך לזהות, חוץ מהאף, עם כל הכבוד, הייתה בסוף הציציות, הכפות, השטריימל, ובעצם כל פעם שלא משנה מה תעשה עם חרדי, תמיד יבואו ויגידו שזה תקופות חשוכות, פשוט כי הלבוש הוא אותו לבוש, וזה לא משנה אם תעשה את הפנים שלו רכות יותר, נעימות יותר, או תגיד אמירה באמת משמעותית כמו האמירה הנהדרת עם הטנק, יונתן? כן? שהיא ודאי, אני חושבת שגם חרדי יוכל לצייר אותה ולצחוק על עצמו עם הומור טוב, ומה לעשות, היא פתאום נראית משהו אחר. I'm sorry, but I have to take into account It's working. So one very clear example of this was also, which also Yonatan talked about, is the Haredim, the ultra-Orthodox group in Israel, which in fact every time you depict an Orthodox Jew, you're in danger on a semiotic field of doing something anti-Semitic, because those anti-Semitic cartoons from the 18th and 19th century used exactly the same symbols, the shtreimel and the beard and the hat. So even if you try and convey a real, actual and important message about 21st century Israel and the Orthodox society within it, you can be blamed, as Yonatan said when he showed the experiment, you can be blamed of using the same anti-Semitic symbols that were used in Europe in the centuries before. מצד שני, האפשרות, זאת אומרת זה נכון גם לשטח שלי, שזה יותר כתיבה פובליציסטית ועיתונאית בכלל, אי אפשר ללכת על קצות האצבעות כל הזמן. בסוף יש לנו אמירה לשני הצדדים, או 500 הצדדים שיש פה, וצריך להגיד אותה, ואין מה לעשות. ואני יכולה לתת דוגמה קטנה מכתבה, ממילים כתובות ותמונה, לא איור, לא שום דבר.
ראיינתי את שי פירון לא מזמן, כתבה לפני הבחירות. Orly's stance as an editor, and tell me if I'm getting this wrong, is that you can't walk on eggshells all the time. Sometimes you're an editor and you have to make the decision and you have to stand by it. Stand by what you see as your policy and the newspaper's policy. Okay, now she will tell us about an interview she had with Shai Piron and a picture, but an interview she had with Shai Piron, who was Minister of Education in the last government. He's a religious Jew, but he was from a center party. And he was the one that coined the phrase "the other is me" and tried to do a lot of things in the Ministry of Education. הוא עשה ניתוח משמעותי להורדה במשקל, שזה ענייננו. אז עשינו כתבה מאוד מאוד מושקעת, למדתי על הבן אדם לפני וקראתי וקצת הכרתי אותו קודם וראיינתי ודיברנו וכתבתי ואף מילה על הדיאטה ובסוף גם מצלמים, מה לעשות, התמונה מגיעה עם תמונה שהבחור כנראה חגג את רזונו באמת מרשים ובריא בהרבה ממה שהיה קודם, עם מכנסי ג'ינס צמודים ביותר על סף הסקיני ונעליים מעוצבות שפיציות ומשקפיים מסגרת שהוא לא היה לובש פעם ובקיצור מראה זה ועם עגלת אלכוהול כזו מאחורה ובית מפואר מאוד שבדרך כלל אשתו אגב לא מרשה לו להצטלם בבית בחיים והיא פשוט יצאה בדיוק לפני שהצלם הגיע. אף אחד לא דיבר על הכתבה, זאת אומרת כולם דיברו רק על התמונה והאם כך שר חינוך צריך להיראות כשיש לו עגלת אלכוהול מאחור ומישהו אחר אמר, הרי גם אם היו מצלמים אותו בבית מדרש עם כל המראה הפנסי הזה הוא לא היה עובר והוא נורא נפגע גם אם זה לא נראה כך. So they had this big profile interview and story and Orly did her work on him and did her research and studied and went and they talked to him. But the one picture they had with the hundreds or thousands of words they had there, 3,000 words and one picture, not three, one picture, was him in this skinny jeans and boots and cool glasses and he's standing in this very lavish house and an alcohol at the background and he's because he lost a lot of weight so he wanted to celebrate it and Orly even said that usually his wife doesn't let him photograph their house, but his wife apparently left when the photographer came, so he took the chance and used it. So what happened in the end was that no one talked about what everybody he actually read it. said, nobody talked about it. But only talked about the picture. And I can attest to this, me as a staff, not as Orly's interpreter, that on Facebook you couldn't see what she wrote, but I know exactly what the picture she's talking about. I know exactly what is. אוקיי. אז בעצם מה שאני רוצה להגיד, אנחנו לוקחים כפול זמן, אז אני ככה אעביר. אני חושבת, קודם כל אני יכולה רק לקנא בכל האומנים שבאמת, אנחנו תמיד אומרים לצ'רקה, אנחנו כותבים מאמר ומתאמצים ומנסחים עוד טיפה ועוד טיפה ועוד ואיזה 400-500 מילה על כל אייטם, ועם המאמר שלם, אז זה 1,500 מילה כדי להגיד איזו תובנה שאנחנו פותחים, רואים את האיור שצ'רקה שלח ואומרים די, נו, בשביל מה התארחנו בכלל, במבט אחד והבנת הכל. והכישרון שלכם הוא פשוט הקנאה שלנו, הזכות שיש לכם את הכישרון הזה בידיים לעשות את זה, בסוף צריך גם מילים, בסוף כדאי לקרוא גם מה יש לשי פירון להגיד על המדינה, על מה שהוא עשה לה ועל מה שהוא חושב שלא צריך לעשות לה או צריך לעשות לה, ובכל זאת קנאתי עליכם. ברוך השם, אני לא זוכרת שאי פעם צנזרנו, אולי בסבב הבא אני אספר אנקדוטה על אחת הקריקטורות ואיך היא נתפסת בחוץ. So Orly talked about the major talent of all the cartoonists, about the fact that many times writers and journalists and editors strive and work and polish 500 words or 1,000 words or 1,500 words, and then Shai Chalka, the cartoonist, sends his editorial cartoon, and they're like, well, you know, what are we working on? It's already been done. It's set just in a frame. So if I may, I would like actually to start with a question. Okay, so this is me Asaf again, okay? So I would like to start with a question to both of you because something that you didn't address and I would really love to know about. So both of you are editors in society that have their very clear minorities or others living in them or near them. Let's say if you're thinking about the Turkish minority in Germany, be it the first generation or second generation immigrants and the responses to them
Or of course, I would like to think about people who are, let's say, you talked about Sfaradim and Ashkenazim, but I would like to go for more the extremes. Let's say about the Arab population in Israel, or the far left. You know, I'm not talking about Ashkenazim, but people who are actually who are more controversial in just talking about certain groups can be controversial in media, I imagine. So, and I would really like to hear your point of view on this. Or if I'm wrong about, because I don't know Germany that well. I think that comes back to what I started with, to be understood by the community we draw when we draw Turkish people. We have to be read by them, and I'm not sure how many Turkish-speaking Berliners read the Tagesspiegel, even if we are the most important newspaper in Berlin, as I heard. So it's I think we are a political correct newspaper. Emma is different, probably. They try to be more into social debates. I think our cartoonist concentrates more on politics than on people. I cannot remember that he did a cartoon about the Turkish minority, making them in some way ridiculous. I cannot really. So do you sometimes, it doesn't have to be about the Turkish minority. I'm not an expert on German society, so if there are any other group that, are there like cartoons that you saw, maybe even published in another newspaper that you thought, oh, I wouldn't have done that, or that was wrong? Well, I think most of the Charlie Hebdo cartoons I would not have done. Even our cartoonist, many times it's not my taste. It's not the way I would draw or talk about people. But it's another art. It's another way of bringing something to a point, which is probably not my own my own political opinion. But it's a good thing. Together with a reasonable analysis and serious political reports. So we are not as funny as other newspapers are. We have the Taz in Germany, which they're also in Berlin. They make it better from a cartoonist point. It's just something our readers wouldn't acknowledge that much. אני חושבת שאנחנו גם מנסים להיות מאוד מאוד שמרנים, בלי קשר. זאת אומרת, זה נכון לגבי יריבים פוליטיים כמו לאהובים פוליטיים, באותה מידה. קשה לי להניח שאי פעם, אם אני זוכרת טוב, לפחות ב10 שנים שאני במקור ראשון, לא זוכרת שאי פעם תראה סכין מדממת, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית הישראלית, ודאי לא. לא רואה שום מצב כזה. סביר להניח שלא היינו מפרסמים לעולם קריקטורה של מוחמד, דווקא בגלל השמרנות היהודית, שיכולה להבין, גם אם לא להזדהות, עם הצורך הדתי שבזה לא נוגעים. זאת אומרת, אתה לא תיגע בשלי, אני לא חייב להבין את האמונה שמאחורי זה. בוא נעשה הפסקה So, what Orly is saying is that they're a conservative paper also in their character, not just maybe in their, also in their practice, not only in their political views. And that means that there are certain symbols and characters that they would never touch. So for example, for the last 10 years, she doesn't think there was ever a bleeding knife in any cartoon. And it doesn't matter why is it bleeding, who is it bleeding from, whose blood, or whatever. That symbol of blood or violence was never. אישיות מוכרת. לא משהו שיזהה את ביבי, את רבין, את פרס, לא סביב אישיות. אם יהיה קריקטורה בעקבות פיגוע, אז יכול להיות דם על הזירה, אבל לא נעשה מטאפורה סביב סכין מדממת. לא נעשה, אני חושבת שתתקנו אותי, אתם חברים של צ'רקה ומניחה שאתם קצת רואים עבודות אחד של השני. אני חושבת שאפילו הקריקטורות שלו הן בדרך כלל, גם כשהן פוליטיות, הן לא פוגעות במובן שהפוליטיקאי נורא יעלה וזה יהרוס לו את השבת. יש בדרך כלל אמירה מאחורי זה. So, she's referring to Charka's work. צ'רקה כמודל לשאר הנעירים שלנו, כי זה לא פייר עכשיו למנות אותו, הוא המוכר יותר. That it's never about just a specific person, let's say, if it can be interpreted as violent or not, but also she talks about the lack of depiction of Muhammad not only is coming from, let's say, a fear for oneself or fear for the newspaper, but also as just
because they're conservative religiously of themselves, they can also understand the fact that some other person, be it Muslim or Christian or whoever, doesn't want people to depict their prophet as much as perhaps we would not have appreciated a Palestinian newspaper depicting, I don't know, Moses or Abraham. I know, they do. Why? Obviously. It depends on the quality of the good cartoons or bad cartoons. כי ברגע שאצלם אסור לצייר את מוחמד כמו שאצלי לאלוהים אין דמות או דמוי הגוף, אז פשוט לא מציירים את זה. זה לא, הרי מה שאכפת להם, סליחה, זה לא עצם העניין איך ציירו אותו. אצלם אסור לצייר אותו נקודה. בכלל לא משנה איך, גם אם הוא יהיה דובי חמוד. So the point is, the point he's making is that it doesn't matter how he is depicted about the quality of the quality or form or message, but the mere representation of Muhammad is forbidden in Islam as much as the graphic depiction of the Jewish God is forbidden in Judaism. So it's the way that at least Orly puts it is this like bilateral social contract, if I understand it correctly, of saying, fine, we're not transgressing your law and you're not transgressing our law. אני רק אסיים שוב באנקדוטה שהזכרתי, אני רק אגיד שממילא, בגלל שאנחנו חשודים יותר, אני מניחה שאנחנו צריכים להיות זהירים יותר, כי הפרשנות שיפילו על משהו, כי זה יתפרסם במקור ראשון, היא אחרת מאשר אם אותה קריקטורה תתפרסם בידיעות, במעריב, בארץ אפילו. גם אם יש הסכמה. האנקדוטה שאני רוצה לספר... So, and also there's maybe a conservatism on top of the conservatism that because of Makor Rishon is known as a right-leaning paper, as much as other newspapers are known as left-leaning papers across the board, that they know that perhaps if they'll publish a certain cartoon, it'll be interpreted in a certain way. So that perhaps makes them more cautious and careful in their editorial decisions. בכל זאת, second? אני לא אגיד, קריקטוריסט הבית שלנו, שאני לא אגיד שוב שקוראים לו שי צ'רקה, אייר, לא קריקטורה, זה הבדל מאוד משמעותי, כי כמובן הוא מחויב טקסט ולא כתב דעה במשיכות מכחול. עשה קריקטורה בעקבות הבחירות, הייתה כתבה, בעקבות זיופים או אי זיופים בקלפיות ערביות. והוא צייר את הערבי כמו הגנב מהפנתר הוורוד. עכשיו, חגית עופרן העלתה את זה משלום עכשיו, העלתה את זה אצלה בפייסבוק ואמרה, מה העלו עורכי מקור ראשון לאשר קריקטורה כזאת, שהערבי נראה כמו, כאילו, שמפילה כאילו על כל הערבים וכו', והתחילה לספור כמה קלפיות זייפו, ואם ככה, שי לא ענה אצלה, הוא ענה במקום אחר, והוא פשוט הראה בדיוק מה שאתה, נכון, גיא? אתה הראת עם יונתן הראת את לפני ואחרי, הוא פשוט הראה שהוא תמיד, כשהוא מצייר גנבים, הוא תמיד מצייר את אותו זה של הפנתר הוורוד, ובהתאמה. אז פעם הוא יהיה מתנחל, ופעם הוא יהיה סתם ישראלי, ופעם הוא יהיה אותה מסכת זורו הזאת, שהייתה משם. אז השאלה היא מה? אז עכשיו אנחנו עושים אפליה מתקנת, וכדי שלא יגידו, אז את הזר אנחנו מראים אחרת? זו שאלה. So, okay, after the election, there were suspicions about forgery in Arab voting booths, kalpiyot. So, Shai Chalka did an illustration of a piece, of an investigative piece, and he used in the illustration the image of the thief from the Black Panther. Pink Panther. The Pink Panther. Oh my God, that was so Freudian. It was from the Pink Panther. The thief from the Pink Panther, and then an activist from Shalom Achshav, which is a left-wing NGO. Shalom Achshav means peace now, so you know that's clear. Posted it on her Facebook page and said, "Listen, what were the editors of Makor Rishon thinking? Are all the Arabs thieves now? What do we say?" And she showed that there were forgeries, or at least suspicions of forgeries in Israeli and Jewish places as much as in Arab places. So that was a big commotion. But then Shai Chalka, the illustrator, retorted, and he said, and he showed that in every cartoon or illustration that he wants to show thievery, he uses
the same image, uses the same symbol. So it could one time the settler could be the thief, and one time the Arab, and one time a Jew, one time a man, or whatever. So that's another concern. So the question from Julian. My question would be, how did you report about Charlie Hebdo in your newspaper? Did you show anything? Did you say no? I think, אני חושבת, שזאת כן הפעם היחידה, אם אני זוכרת נכון, אותו קריקטוריסט, עשה פשוט את השער עם הירוק שחור ועם דמעה, והיה כתוב one tear, לא, את שם העיתון, זה, אבל בצורה, וזה היה השער שלנו של המוסף הפוליטי. עושה את זה בצורה מאוד זה, ועם משהו שאני יהודי, אני אשאר לי. So she did, they did, again, Shai Chalka did an illustration where he copied the illustration by Luz, I think it was, the cover of the piece where he holds the sign, the green one, you know, that was published a week afterwards, and he made them more, you say he made them more Jewish? With one tier. So actually, no, that's interesting. Actually, they made them more Jewish. How did he make him more Jewish? I'm sorry. That's an interesting comment. What? מה? כדי שזה לא יצא באמת שאנחנו עושים את מוחמד, אלא משהו מודרני. מודרני. So he made them like Jewish and said, I'm Shirley Hebdo. כדי לא לצאת, כדי שבאמת לא יהיה מזוהר. אין לנו עניין להצית חדש. Okay. So we'll take some. We have a little bit more than 10 minutes, so we'll take a few questions from the public. I would like to say I'm not a fan of these Muhammad cartoons. They only, and you know that the riots started months after they appeared. They were constructed from above in the Arab countries. I think there are good cartoons and bad cartoons. Muhammad is not interesting. It's what people make out of religion. And you have to ask yourself all the time, how do you depict it? But starting to ask yourself whom you could hurt, that doesn't lead to very good cartoons, I think. You have to ask yourself, do you depict it that you understand it, or that you hit the right person, yeah? But if you have a knife in the head, you say in Germany, Messer im Kopf, then... Politically correct is also a knife in your head. Yeah, I hate politically correct. Oh, that's the end of... No, that's the end of our professions, and we can sell coal, yeah? I think we need to have... I think we have to have respect. Respect, זה לא חייב להיות להוריד את הראש, תתרגם, תחת פחד או סכין. אפשר להגיד הרבה מאוד דברים בצורה מכובדת, באותה מידה שאפשר להגיד בדיחות מאוד מאוד מצחיקות, בלי לרדת נמוך לבדיחות גסות. ועדיין אפשר להצחיק מצוין, לפעמים זה צחוק יותר שנון, יותר חכם ופחות איזה. ואני חושבת שלפעמים להתאמץ יותר, התוצאות לא יכולות להיות רעות. אגב, גם לא ראיתי פה משהו שנחרדתי ממנו, זאת אומרת, הגבולות הם באמת גבולות רחבים, זה לא גבולות פחד. So, what I think is that it doesn't have to be editorial decisions or let's say the limiting of the discourse and the symbols we'll use doesn't have to be out of fear, out of a political correct, but also out of respect and mutual respect. For example, we can be funny and we have jokes and have humor without stooping down to dirty jokes. We can still be funny and witty. I think, yeah, witty. May I? And then we will. No. Others said. I talk. All of the arguments about not publishing the cartoons seem to me the same sort of arguments that the people who are opposed to the civil rights marches were. Disrupting things and you're endangering people, etc., etc. But at some point you have to take a stand and say, well, this is right. And I think the not published, if the world published them, then what would have been the result?
And by the way, so if you go on the internet, you see so many anti-Semitic and not humanistic cartoons about from Arab press. That is my hair. But we don't have to be like that. No. And No, I think I don't say that, but don't start to censor yourself in advance. Make a good cartoon. I think David Greenwald, it was the Snowden journalist. Yeah. He published after European newspapers, as we did, published Charlie Hebdo cartoons. He published an anti-Semitic cartoon just to provoke the discussion about what we show and what we don't show. So I don't know, it's a difficult discussion. For me, it's easy as a German journalist. I will not publish an anti-Semitic cartoon. But if you come into that situation where you talk about anti-Muslim, anti-Islam paintings, and there are not only about women that are subdued, but sometimes about the religion, and sometimes about things that are other people that are holy for other people. So. But where does it start? Where does it end? Okay. Let's I see stop. if I'm there are sorry. some I'm sorry. I'm sorry about that. If there are no one, any other one, so we'll go back No, to I'm you. finished. Nothing to say. אני רוצה להעביר משהו, כמובן שחופש האומנות וחופש הביטוי אין ספק שהוא צריך להיות, זאת אומרת אף אחד לא בא להגיד שאם לא שמרתי על כללי נימוס מסוים אז יאללה בואו נשחט, אין פה שאלה בכלל. אבל כן, אני חושבת שדווקא יהודים שסבלו וסובלים עדיין מכל כך הרבה אנטישמיות, לא רק מחול, גם פה, מהגבול הקרוב ביותר, בלי סוף. וכאחת ששייכת למגזר שגם מתוך אחיו היהודים מקבל כל הזמן, מה זה ריקושטים? עם אמא של הריקושטים, עם קריקטורות שלא היו מביישות באמת תקופות חשוכות, רק בצורה קצת יותר מנומסת, ועדיין מחלבה שמוצצת את לשד הכספים של המדינה, ואני יכולה להתווכח על זה עם עובדות עד מחר, אבל כמו שאמרתי, שמים קריקטורה, אוקיי, אז אני רק אשלים את המשפט, ששמים קריקטורה ולך תתווכח עם עובדות, אבל... No, I was listening. Okay, so I will translate. Thank you. What Orly said is that there is even as part of a group that as Jews in general, she says, as part of a group within Israel which has been harshly criticized, sometimes also in caricatures, she knows the feeling and that makes her more sensible. עוד לא אמרתי את זה. No. Okay. אז זהו, אז מה שאני רוצה להגיד זה ודאי שיש איזו רגישות מסוימת שאין לי עניין לעשות את זה לשום קבוצה אחרת. כשאני מתווכחת, אני מתווכחת עם הטרור. זה שיש לו מחנה משותף מה לעשות שאתה יכול לראות אותו בעין בלתי מזוינת, אבל מה לעשות? עדיין אין לי עניין להפוך כל מוסלמי באשר הוא מוסלמי למשהו מסוים. אני לא אקח את הסמל שלהם ואומר שהסמל שלהם הוא טרוריסט. אני אתווכח עם הטרור, אני אתווכח עם תנועה שאני מתנגדת לנחרצות ולא חושבת שיש מה לדבר איתה. בזה אני אהיה חלוקה עם אחים שלי מתוך המחנה היהודי. שאני לא אמצא מחנה משותף והרחמים שלי בעזה כשאני רואה שפתאום חטיפה. זהו בדיוק. הולך לאיבוד נורא בקלות. נורא בקלות, כן. So she talks again about maybe the power of symbols. So for example, if she opposes a terrorist group, she doesn't want to say that all Muslims are terrorists, so she will not use a Muslim symbol because that would convey the message that it's exactly. And what's the difference between that and a burning Star of David or a burning cross or a burning whatever for that matter? So לכן גם לא הייתי משתמשת בכלו. אבל עם זאת ודאי שיש לנו מלחמה מאוד מאוד גדולה שאנחנו מסתכלים עליה בעיניים ובצורה מציאותית ולא מרגישים שאני לא מהז'אנר הבטוח שאם רק נהיה יותר נחמדים יותר יעילים ניתן יותר מזה ויותר מזה יבוא הפתרון. להפך, מתוך הכבוד ההדדי והאמון שצריך להקשיב להם ולהקשיב למה שהם אומרים נגדנו, אז צריך לבוא מאוד 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 מפוקחים לכל דבר. אז יש לי מאבק ענייני מאוד ואפשר לצייר אותו ואפשר לכתוב אותו. בשביל זה לא צריך להיות לא אנטישמי ולא אנטי ישראלי. כשאני רואה לאורך כל הצוק איתן באמת קריקטורות שזה היה להתפוצץ, פשוט להתפוצץ שיצאו מעזה ומרמאללה
כן, קשה מאוד מאוד. זה לא גרם לנו אפילו פעם אחת לפרסם משהו דומה במקביל. So, translate and yes, then the last okay. question. And the last because we question. are- Okay. So, so the thing is that she's saying that even though she's very strong in her opinions, that there isn't at the time a partner to speak to on the other side of the Israeli-Palestinian conflict, and there's nothing. Perhaps the negotiations are not the path right now, and even though she saw horrible cartoons coming out of the Arab press, she will not do the same on this side of the border. Okay. Yes, last question. Okay, sorry for my English, but I think you will understand it. Don't you think that the newspapers and the caricatures have got the responsibility to know what they draw or what they print and what not? I mean, if the happenings by Charlie Hebdo was earlier, so as a newspaper or as a caricaturist, I would know that the not good, not well educated, and by myself Muslim, so the not good educated Muslim countries, they would blow up again, and they will go to the ambassadors, and they will maybe they will kill people for this. So fucking what's a kill anyway? So don't they have got the responsibility to know? Okay, can I do that again? With the knowledge that. How about the people who go and kill it? What responsibility do they have? Yeah. How about the people who go and kill Yeah, them? you're right. That was not my question. Definitely right. Yeah, but the question You was asked just. if she would publish the same again if she knew how it's there. כי מה שקרה זה שכבר היה, ואז פרסמו שוב, ואז האם לא צריכה להיות אחריות מעצם הידע שיש סכנה מסוימת. I think they knew about the danger exactly. I mean, he drew that cartoon with him getting killed by a jihadist before he died, the chief editor. So they just decided that it's important not to withdraw. It's a decision. You can say, well, that's what I said. It's difficult when cartoons are transported to another continent. I don't know who of the three of us said this cartoon should have been drawn by someone from Palestine. And that's a good sentence, yeah, because perhaps it's more important when the society itself does it than everybody. If we explain the whole world what we think is funny and what not. Sorry, I disagree. I disagree too. So I would like to end this perhaps with two very different sides of the same debate. On the one hand, in the sci-fi classic Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, he talks about the fact that books, in that reality, books are extinct. Books are burnt every day by firemen, and books were starting to be burnt by the politically correct. It started with the fact they said you can't publish any more books about blacks, about Jews, about Hispanics, and slowly but surely the whole library had to go up in flames because every book had something which wasn't politically correct in it. So that is, on the one hand, that's against the politically correct. But on the other hand, we should also keep in mind that historically, graphic depictions of Jews, blacks, any sort of minority, women, any sort of which were derogatory, were basically a cause of violence. And I'm not talking about violence with just a nice cartoon or a good cartoon, but basically power that was exhibited through these cartoons. So these are perhaps the two sides of this debate. A good cartoon functions from below to above, and not the opposite around. And a good cartoonist has a humanistic approach. Very often we fail, but sometimes we don't. Okay, that can go eternities, our discussion. I think that this discussion could go for a A long time. So.